Bueno, a ver cómo empiezo este vídeo después de 2 años sin grabar absolutamente nada y de repente ahora se me ve con una webcam aquí. Bueno, bienvenidos al canal. He decidido volver a subir vídeos y vamos a empezar con un juego llamado What Remains of Edith Filch. La verdad, de momento van a ser juegos cortos lo que voy a subir, lo que lo voy a ir separando en capítulos. Sí, a ver qué tal. Ya había jugado a este juego antes un par de veces, pero hace ya un añito o algo así que no lo juego. Y la verdad es un juego que me gusta bastante y quiero volver a jugarlo, sobre todo para compartirlo con vosotros. Ya que no es un juego que al parecer tenga mucha comunidad, tampoco es que sea muy grande, muy amplio, no es nada del otro mundo. Es 1 horita y media, 1 horita y 20 por ahí más o menos, y no hay demasiado. Es un walking simulator que, para aquellos que no lo sepan, es un juego de ir caminando, ir descubriendo cosas, pero tampoco hay puzzles ni nada por el estilo. Sí que es cierto que en algún momento tenemos algún que otro minijuego, pero no sé, me gustaría que este juego fuera un pelín más popular, aunque ya hace tiempo que salió, porque es muy bueno. A mí personalmente me encanta, los gráficos son preciosos y es lo que digo, es un juego que no cuesta mucho y además merece bastante la pena. Hace 2 añitos o algo así me saqué todos los trofeos en cuestión de 1 hora, 2, no lo sé. Así que bueno, vamos a darle a ver qué tal. Desde la última vez que lo jugué me he cambiado bastante el setup. Antes estaba con un ordenador, ahora estoy con otro, y la verdad es que seguramente modificar las accesibilidades. La pregunta es, ¿tengo los gráficos? Lo tengo todo en ultra, ¿vale? Lo así no, porque eso me marea bastante. Vale, todo bien. Lo voy a jugar con mi botón, con formato en teclado, no lo voy a jugar. Estoy más acostumbrado, la verdad. Quiero quitarme un poco la dependencia de la juego. Vale. Y para nuestro juego es un juego que se va colocando sobre sí mismo. Nosotros tenemos un diario y volvemos a nuestra vida en el pasado, por ejemplo, a nuestra casa de la infancia. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning. El mapa, este de aquí, es el mapa de todos los familiares y a medida que va pasando el juego, vamos a ir rellenándolos, vamos a ir dibujándolos aquí y nos van a ir contando sus historias. Está súper bien. With the house. Vale, esto empieza en una casa, obviamente. Como podéis ver, esto es hermoso. Podemos hacer zoom. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Vale, vamos a hacer zoom. La verdad es que me encanta. Ahora mismo no recuerdo si se podía correr. No lo recuerdo, la verdad. Había un botón para agacharse. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Vale, como podéis ver, la casa no es que sea una casa normal, es decir, es como una especie de casa a la que le han hecho apéndices, porque hay muchos familiares, supongo, y tiene habitaciones secretas. Como podéis ver, esto es una miniatura de la casa. ¿Veis? A los lados le han hecho aquí apéndices, y esto realmente no le hace justicia. Tiene un montón de cosas, tiene hasta un barco dentro, es decir. Pero bueno, vamos a abrirlo. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Exacto, vale. La verdad, antes de jugar a este juego recomiendo mucho, bueno, más que antes de jugarlo, antes de ver este vídeo, recomiendo jugar el juego. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Habrá spoilers en este vídeo, como os podéis imaginar. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought the mystery would be enough to bring me back. Que realmente creo que es exactamente lo mismo. Ya lo digo, a partir de ahora voy a intentar subir unos cuantos vídeos al mes.
Supongo que subiré uno cada domingo o algo por el estilo. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Vale, me voy callando para que veáis lo de la historia y todo esto. Me gustaría subir un vídeo cada mes. Aunque un vídeo cada mes, un vídeo cada semana. Y a lo mejor una vez al mes subo otro que una pequeña serie que será un vídeo de 5 minutos. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Pero más adelante los juegos que sean un pelín más largos, ¿veis? Aquí la casa, lo que The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Los juegos un poquito más largos, sé que es cierto que voy a separarlos en capítulos y los voy a ir subiendo semana a semana. La casa, como podéis estar observando, o sea, da miedo. A mí me dices, ven a vivir a esta casa, y a esa sección de ahí ni me acerco, la verdad. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Aunque posiblemente eso sea lo que mejor ha aguantado todo el tiempo. Así que... Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. 17 años. I was afraid of the house. Vaya, de esto no me acordaba. No sabía que teníamos 17 años. Vale. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Obviamente no va a funcionar la llave. Venga. Ups. Siempre que veo estos vídeos me acuerdo de estas escenas, me acuerdo de una escena de Looking in, criminales en I la que felt like the alguien house itself had been mira por waiting una for mirilla y le me. clavan un destornillador o algo. Un poco raro luego, la verdad. Vale. Pues vamos por aquí a ver qué tal. Ya digo, no recuerdo mucho el juego, sé que era muy lineal. Y te iba contando la historia así como habéis visto, os iba poniendo todo. Sí. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Claro. Desafortunadamente este juego no está doblado en español, pero sé que es cierto que están los subtítulos y todo eso. Y creo que los subtítulos ayudan bastante en este juego. No porque esté en inglés, sino porque te ayuda a centrarte en algunas cosas que quiere que veas y todo esto. For the first time in years, Vale. I felt like I was home. Buah. But instead of a family, there were just memories of one. Había mantenido la W pulsada. Esta casa está un poco hecha polvo. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. A los gatos siempre les encanta. Vale. Pues vamos por aquí. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Vale. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Bueno. Supongo que esto no es para ahora. Bueno, a ver. Ahí hay algo. Lo que no sé si podemos desbloquearlo ahora o si todo tiene que ir a su debido tiempo. O sea, sé que dejamos esta casa, nos fuimos de esta casa cuando éramos pequeños, pero... Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. ¿Por qué hay tantísimos libros por todos lados? O sea, te puede gustar leer y todo, pero oye... Edie told me once that every finch who ever lived is buried somewhere in the library. Joder, un poco trambólico eso. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Anda. O sea, cuando la hermana muere, la madre le pone pegamento en las paredes y les pone de esto, y la abuela hace las mirillas. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room.
Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. No recuerdo muy bien, o sea, sé que... Vale. No recuerdo la progresión de este juego, es decir, sé que Turns esto out, es una puerta, my mom was really good at keeping secrets. pero sí. Venga, vamos. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Supongo que es por aquí. Ya te digo, yo tengo una casa y no me gustaría... Reading this, maybe it sounds like I had a plan. No From me the paintings gustaría on the que wall, mis it was hijos clear my brother estuvieran Milton por had aquí- been here before me. por aquí But I had no corriendo idea what y- was behind that door. Supongo que eso es secundario. Vale, aquí tenemos la habitación de... Just like I had no idea where all this was gonna lead. Vale. Molly. Molly es I la grew hermana up looking pequeña, at se llama Molly's hermana. room through the peephole. Ok. Yo necesito un reloj así, por favor. El diario de Molly. Vale, entonces, este juego, como ya he explicado, vas recogiendo las historias de los familiares que van desapareciendo poco a poco. Y por eso es como la maldición de la casa. Entonces, la madre de Edith decide llevársela para que no le afecte. Y Edith, un par de años más tarde, decide volver. Y todo esto. December 13th, 1947. Minijuegos, Dear entre muchas Diary, comillas, que no I'll son be gone minijuegos. soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Vale, ¿veis? Ahora estamos en el cuerpo de Molly, de la niña. Y estamos viviendo su historia, ya veréis. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. No, hombre. Eso está feo. Uy, vale, aquí hay más cositas. My Halloween candy was all gone. No. Los chocolates no. Vale. Uy. Uy. I thought about eating Christopher, but I held back. Un pez que se llama Christopher. Y no me lo puedo comer, aunque la niña no quería. Oh. Bueno, da igual. Vale. Esto es el baño. Ok. ¿Cómo es que el agua está tan arriba en estos baños? I ate a lot of things that night. Eso no es plástico. I kept eating and eating. No, la pasta de dientes no. Bueno, se ve que tiene hambre. Vale, ¿qué más? Then I podemos heard hacer? chirping outside my window. Ojo, un pájaro. It was a barn swallow going back to her nest. El nido, ¿y qué vamos a hacer? Nos lo vamos a comer, ¿a que sí? I reached out for her. And suddenly, No recuerdo esta parte. I Vale. was a cat. Entonces supongo que ahora soy la gata. ¿Cómo se llamaba? Bueno. Vale, y podemos saltar también. Ok, eso está bien. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Ya lo digo, es un juego en el que no puedes perderte. Estoy saltando automáticamente y me lleva donde hay que ir. Vale. Ok. No sé si podemos caernos siquiera. ¿Aquí podemos hacer algo? Ok. Me encantan estos pequeños detalles de la casita para el pájaro y todo esto. Vamos. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. Vale. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up, Vaya. O sea que se and la ha comido. suddenly I was an owl. First, all I heard was the wind. O sea, Then I heard little teeth nibbling in the grass.
¿qué tenemos que hacer? Tenemos que coger algo. Rabbits. Allí, un conejo, vale. Venga, va. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Algo más grande. No sé qué puede ser más grande. Es gracioso porque yo ahora estoy grabando esto y es casi como voy a ciegas porque hace mucho que lo jugué y ya no lo recuerdo. Entonces, algo grande. ¿Qué es? A mama rabbit. O sea, me está dirigiendo a la She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Esto me recuerda. Ay, ¿y ahora qué? ¿Me he quedado pillado? No fastidies. Hola. No puedo hacer nada. En serio, me he quedado pillado. Bueno. Ahora volvemos y es posible que haya que repetir un poco del juego. Nunca me había pasado eso, la verdad, pero bueno. Bueno, de mientras, id diciéndome a ver qué os parecen este tipo de formato de vídeos. Tengo un par de juegos que me gustaría ir jugando. Y ya lo digo, son juegos cortitos, 2, 3, 4 horitas. No quiero jugar juegos demasiado largos. Vale, volvemos a estar aquí. No quiero jugar juegos demasiado largos. December 13th, 1947. Para no Dear cansarme. Diary, I'll be Todo esto gone ya soon, lo contaré but I en un wanted to vídeo tell para somebody about what's gonna explicarlo. happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. La pregunta es, ahora ya sabemos que viene aquí. ¿Podemos venir al baño? ¿Comernos I esto? kept eating and eating. Vale. Y ahora podemos ir aquí. Ay, no, hay que... Vale, hay que accionar. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Tiene que contar toda su historia. Está bien. De todas maneras, creo que Molly es la única historia en la que te puedes quedar atascado. Como, bueno, hemos visto I qué ate a pasa lot en of Molly. things that night. Vale. Es una lástima tener que volver a pasarnos esto. Vale, ahora viene. Then I heard chirping outside my window. Creo que It was la a historia barn de swallow Molly es la going que back menos to me her gusta. nest. I reached out for her, Pero bueno. Vale. Salta. and suddenly, I was a cat. Vale, muchos de los juegos que I tried to voy be a subir, quiet, but the bird was really scared. seguramente sean de terror o algo por el estilo. Aunque no quiero que el canal sea todo terror. La verdad, no tengo ganas de eso. Así que voy a intentar subir un poquitín de variedad. Así que en lugar de subir un juego de terror... bueno, el próximo puede que sí que sea de terror. I jumped and I almost got her. Pero al otro ya sí que será algo un poquitín más... I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. ¿Puedo saltar? Hola. Vale. I gobbled her up, O sea, el problema de este juego and es suddenly que ahora, por I ejemplo, was an aquí owl. parece que tenemos... First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Habéis visto si saltar a un sitio donde no está escrito que tenemos que ir.
un pequeño problema. Pero bueno, si me veis mirando hacia allí es que tengo la grabación y estoy comprobando que todo va bien. Si alguno de los suscriptores hace años está viendo este vídeo, o sea, porque no voy a volver a hacer streaming. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. Intentar hacer vídeos y luego ya. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Nada por el estilo. Pero bueno. Bueno, mientras volvemos a repetir esta parte, os voy a contar cuál es mi plan. A mama rabbit. Vale. Pensamos subir un vídeo a la semana. She was almost too big to carry. Aunque I started choking, but I couldn't stop eating. Esto a lo mejor lo subo entero. And suddenly, I was a shark. Aquí cuando ahora sí que se puede. No sé si estamos haciendo algo aquí. Tampoco sé si nos podemos mover hacia un sitio en concreto. Vale. Ok. Nos estamos moviendo. Eso está bien. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper, and it tasted really good. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, and I moved real quiet. Un pelín fuerte, así que lo voy a bajar aquí. Vale. To stop, but also I didn't.
last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Vale. O sea, sigues teniendo hambre y ahora nos vamos a meter en las I tuberías. slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Ahora nos movemos diferente, ya no vamos con el clic, ahora ya es con las flechitas. O sea, ya no nos vamos arrastrando, sino que vamos moviéndonos por ahí. Vale. Ay, no. Ay, no, es la habitación de la niña. Uy. Ese... I got closer and closer. Vale. No podemos mover la cámara. Nada por el estilo. All my stomach started growling. Todos mis estómagos. Un poco raro todo, And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Yo estaré deliciosa. Las últimas palabras de Molly Finch. Ya sabemos lo que le pasó a Molly. Se la comió la criatura del lago. Y ahora vamos a dibujar. I'm not sure if I believed all of that, but Tengo que hacer una breve pausa. Vale, vamos a continuar. Cerramos el libro. Esta es I Molly, got the sense Edie had spent a lot of time here Vale, y entonces... before my mom sealed the doors. ¿Por dónde vamos? Ah, por aquí donde estaba... Ah, ahora está los ratones. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Vale, por supuesto. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Vale. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Me parece curioso que... I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. En un walking simulator tengas que interactuar tanto con las cosas. Ahora, por ejemplo, para abrir la trampilla esta, he tenido que hacer clic y mover el ratón hacia adelante como haciendo la moción, ¿no? Vale, aquí veo esto... Her room was like a museum. Odín es el abuelo, ¿no? Odín creo que es el abuelo. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune Tuna y su and desgracia. misfortune. Vale. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Vale. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, Es hoping to leave the gracioso. curse behind. Esto me parece muy curioso porque en teoría te vas de otro sitio porque supuestamente tienes una maldición y te llevas tu casa en un barco que es posible que sea la portadora de la maldición, pero bueno, da igual. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Vale, o sea que la casa toma por saco. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. O sea, Odín es nuestro bisabuelo, ¿no? Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Vale, o sea... ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¿Cómo? Ah, vale, así. Vale, pues esta es la historia de Odín. Bastante trágica, la verdad. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Tiene una maldición, se va a otra isla, se lleva su casa y su familia. Su casa se hunde, por decirlo de alguna forma, y construir una nueva. Entendible, vale. O sea, podríamos estar horas y horas y horas observando cada una de las casas, cada una de las... Lewis las died a week pinturas. before we left, but Edie had already started to memorialize him.
Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Vale, o sea, esta es la habitación de Edith, no de Odín, pero... A ver, claro, como marido y mujer, pues es obvio que tienen... Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Buah. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. Una ranita. It was a pretty big trace. Este juego, como ya os habréis imaginado, es un juego bastante trágico, la verdad. Nunca se llega a ver como tal, pero si lo piensas, si piensas la historia, es bastante... hacia el otro lado. Siempre tengo dificultades para este juego. Para There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Vale, o sea, el libro al que hemos ido al principio, en aquella habitación, tenía una forma similar a irse de esta, a aquel pasillo. Vale. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Es un buen hobby, la verdad, la fotografía. Milton era... Milton es el gato. Vale, y esta es la habitación de Calvin, supongo. Sí, Calvin. Vale, como I knew podéis ver, Grandpa Sam had a twin. es un niño, And that he never talked about him. como podéis imaginaros. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Y aquí tenemos el casco de Calvin, con su historia que, bueno, es irónico. How I Want to Remember My Brother by Sam Filch. Escrita por todo. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Aquí nos hemos roto ya algo. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Me encantaría tener un At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Calvin, dinner's ready. Coming. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up, Aquí me parece... then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. O sea, es trágico, pero algo me dice que los niños no vuelan así. O sea, hubiese sido algo un poco más por abajo, ¿sabes? Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Creo que todos hemos intentado hacer eso, Edith. Vale. Ok, bueno, ahora aquí me he fijado, nunca me había fijado, pone que nosotros nacimos en 1999. Irónico. Vale. Podemos volver hacia atrás. No nos hemos dejado After nada. the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Recuerdo, ¿no? La mitad del... Hombre. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Anda. Cuando me compre una casa, cuando me independice, espero
poder tener secretos así, de verdad. Anda. The passages were a pretty tight fit. Hombre, They'd para obviously una been built for 17 smaller años, hands and bellies. ¿qué hay? Vale, quedaros muy bien con lo que ha dicho. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been Esa for her tarta- afterwards. Esa tarta tiene que estar más podrida ya. Vale. Aquí entonces supongo que nos va a contar ya la historia de Bárbara. Un cómic, en formato cómic. Of all the stories Esta people historia wrote about Barbara's posiblemente sea death, mi I'm preferida, surprised Edie saved this one. no por cómo es, sino por cómo se cuenta. Ahora lo veréis de qué estoy hablando. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending Sorpresa of final. Barbara Finch. También el doblaje es As a precioso. child star, Barbara was estrella. famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... En estas escenas me Now callo para que that podáis leerlo was a y great scream. escucharlo bien. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. Vale, There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and Esta es la caja que winding estaba girando al principio, until pero he dicho, finally mejor the paro, key no vaya a ser pops que me out. cargue Thanks, la babe. progresión del juego. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. Vale, y ahora She esto reached es la for the parte music box, del juego que me gusta. Es un cómic interactivo. Es decir, and as she wound the key, ¿cómo chulo she es eso, listened la verdad? for Rick, but the house was silent. Vale. She found Rick's crutch and imagined música the de Halloween. worst. Esto me encanta. Lo tengo que hacer cada vez. Creo que había un logro. Era meter todas las pelotas. Pues no, porque eso puede pasar. Vale. Y ahora, ¿por dónde vamos? Por aquí, supongo. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Y no podemos, en lugar de la muleta, no sé, coger la sierra. Creo que estaría mejor, ¿no? No sé cómo se estará viendo. The old fridge rattled and grew still. Oh dear!
Eso siempre me Barb, encanta. relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but No she puede ser. kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Walter es el hermano pequeño también. Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Vale. También hay que decir en este vídeo mi reacción no es que sea nada de otro mundo, porque como ya os he dicho, aunque no recuerdo este juego, lo he jugado antes. Vale. Lo he jugado antes y me voy acordando de las cosas así como van saliendo. Pero en juegos más adelante sí que es cierto que vais a ver muchas cosas. Muchas reacciones. But his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. ¿Y cómo entraron? Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. El pasadizo este, porque no se me metió para ir a la habitación de la niña. She played her part beautifully. Vale. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. She wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. O sea, le hemos dado un muletazo a alguien en la cara. Se ha resbalado, se ha caído desde un primer piso y aún así no basta. Vale, en este caso sí podemos caminar un poco más rápido. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Vale. La música de Halloween al fondo lo hace 1000 veces mejor. Aunque sí que At the es door, she que no heard me gusta demasiado la whispering. película de Halloween, pero la banda sonora es fenomenal. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Un sueño hecho And she realidad. saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her También, fans. o sea, que se la Of comió course, el the vivo. police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under Ostras, his el niño bed debajo de the la cama. whole time. O sea, era la Took it cama all justo cuando le pretty meto el hard, muletazo al... But No, that's la patada. another story. As Ya for lo he dicho. Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her Ok. ear. Una oreja. Now Ostras. that's what I call a real eerie tale.
chiste. Ok, bueno, pues las historias se van poniendo un poco más interesantes. La verdad ahí creo que sobraba un poco, pero oye, es el secundario. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Vale. Maybe what Edie saw was a happy ending. También tengo que decir una cosita antes. Hoy no tenía pensado jugar este juego, tenía pensado jugar otro llamado Close to the Sun, pero creo que lo voy a poner para la semana que viene o la otra, porque es un juego un pelín más largo, son 5 horitas creo o algo así. Y quería empezar a volver a subir vídeos con bueno, a volver a subir vídeos, porque realmente lo único que había subido eran compilaciones de Twitch y todo esto. Y pues quería hacerlo con un juego que realmente me gustaba. Close to the Sun lo jugué una vez y sí que es cierto que no es que sea un gran juego como tal, pero también me gustó bastante y que quiero demorarlo un poco más porque, como os podréis estar imaginando, no estoy muy acostumbrado a hablar en cámara, mucho menos a que me veáis aquí. Y sí, era mucho más fácil cuando hacía los streamings, porque estaba hablando con gente y todo esto. Además tenía a un amigo que siempre me hacía compañía y siempre estábamos jugando juntos, entonces era mucho más fácil. Pero jugar solo o hacer vídeos I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Vale. De momento todos los vídeos van a ser similares a este. Voy a estar subiendo juegos. Vale, entonces supongo que ahora tenemos que ir abajo. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Tiene sentido. Entonces, lo primero de todo es eso. Quiero subir vídeos de este estilo. De momento no voy a jugar juegos cooperativos ni nada por el estilo. Pero bueno, ya veremos. Vale. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Okay. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Vale, ¿veis? Esta es la cajita que hemos empezado a girar al principio. Seguimos rodando. ¿Cuándo para esto? Hola. Ok. Una llave. Es una zona un poco extraña, pero eso me gusta que esté ahí la cosa. Vale, llevamos media horita de grabación, va todo bien, parece que todo bien. También es cierto que si veis vídeos antiguos de este canal, había vídeos un poco más borrosos y todo esto. Espero que se esté viendo todo bien. Espero que se me escuche bien, que la música o que el juego esté... I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Se ve oscuro. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. O sea que se muere Bárbara o desaparece. No, muere, mejor dicho, porque le falta la cabeza. Y Walter se vuelve medio paranoico y se hace un búnker aquí debajo, un túnel. Un búnker. Vale. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Vale, sí, este es de Walter, 2005. Vale. El papel aquí ya es un poco Goodbye, más everyone. moderno. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 años. Ahí abajo. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today.
I always expected to be dead tomorrow. Divino. Voy a sentarme. But if you wait long enough, you get used to anything. O sea, cada día a la misma hora comemos exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. ¿Qué monstruo? Almost friendly. Supongo que se refiere al tren. And then one day, everything just Comerme lo que tan así. stopped. Okay. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. ¿Y dónde viene todo esto? It's been a week now, the longest in 30 years. Vale. O sea, ahora no vamos a comer. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Okay. ¿Cómo entonces todo esto? Todo lleno de libros. Bueno. Siempre me han gustado los túneles, los búnkeres y todo esto, pero esto es llevarlo a otro nivel. I know it's out there somewhere. Vale. Whatever killed Barbara Este tipo de letra no me... and Molly Hay palabras que son un poco and raras Calvin. y no se entienden del todo bien. Al menos yo no las entiendo del todo bien. Maybe this is all a mistake. O sea que en lugar de salir por la puerta, hacemos un nuevo... But I need to stop living the same day, even if it kills me. Asumo que hemos roto el muro y estamos en el otro lado. Vale. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Vale, la comida. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. Qué pesimista este I'd be señor. happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. 30 pilas, A ver, es trágico, me estoy riendo, pero es muy trágico. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Ok. Ahora puedo cerrar el video. Y supongo que I'm tenemos sure que my bajar mom por was un trying to sitio. protect me. Sube, sube, vamos, que está cansado. Esto sí que lo Maybe she was afraid I'd Es que end la up otra like vez que Walter. bajamos, lo hacía el juego por mí. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Okay. I don't want to make the same mistakes she made. Supongo que aquí es donde iba todo la basura. Un poco triste si me lo comentas a mí, pero oye, Trying to bury something that's still alive. como la persona está directamente debajo de las vías del tren. Now that there's only one of us left, or Y maybe supongo two, que ahora no nos va a venir el tren a nosotros, ¿no? Es I decir, thought it was time I heard the stories for myself ¿vale? and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Claro, o sea, las historias... Maybe we believed so much in a family curse, Exacto, que se hizo real. we made it real. Qué razón. A ver. Esto, ¿ves? Esto no me parece bien. Un hombre que está 30 años debajo de la casa, aterrorizado de un tren, y en su tumba le pones un tren. Y una de estas de maquinista de tren, una gorra. No me... Es humor negro, la verdad. Y eso que a mí me gusta bastante el humor I don't negro, know if I should even be writing this. hay cosas que... Vale. Una silla en un árbol.
buena decoración. Maybe it'd be better if all this just died with me. A ver, sé que este pequeño detalle que voy a contar ahora es para que se nos haga la experiencia más fácil, ¿vale? Más simple y más visual. Se encienden las luces, pero tenéis que recordar que hemos estado mínimo 10 años sin estar en esta casa y supongo que ha estado inactiva desde entonces. El hecho de que se estén encendiendo las bombillas ahora... But I thought you should know about your family. Uf. ¿Veis? A lo que me estoy refiriendo. Y supongo... And the history you're a part of. Exacto, supongo que aquí es por donde hemos entrado con el monstruo a la habitación de Molly. Nunca me había fijado en ese pequeño detalle, la verdad. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Este juego de noche es un poco más complejo, es decir, me gusta más de día, pero es lo que hay. Vale, ¿y ahora dónde vamos a acabar? ¿Al principio de la casa? No. ¿Dónde And when vamos? you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. La verdad es que me encantaría poder desarrollar un videojuego así. Me encantaría. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Bueno, a ver. La muerte no es algo a lo que What kind of me family debería finishes building a cemetery before starting the house? Hombre, eso es un poco irónico, la verdad. Construir un cementerio antes de la casa. Irónico. Ah, ahora vamos al cementerio, ok. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Sven built the house, but it was Edith who designed the cemetery. Okay. I'm sure Odin's monument had been Edith's idea. My mom was always trying to move on, but for Edith, the past never went away. Sven hemos dicho que era el hijo de Odín y... Oh, She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. O sea, construyen la casa justo enfrente de la antigua casa que está en el agua metida. Es interesante, la verdad. ¿Por dónde hay que ir ahora? Por aquí, ¿no? Tenemos que volver. Edie's side was always easier for me to understand. Vale, hemos venido por ahí y ahora venimos por aquí, que es otro camino. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. La historia es muy trágica, pero aún así me gusta bastante. Y por aquí supongo que es por donde estábamos con el gato, ¿no? But looking back on it now, no era aquí, era por allí. If she told me there was going to be so much climbing, vale, ahora I never would have come when I was 22 weeks lo pregnant. que he dicho antes de acordaros de esta escena, ¿vale? Que ha dicho que esos pasadizos están hechos para gente más pequeña y para barrigas más pequeñas. Aquí es el primer momento en el que podemos mirar abajo y vemos que estamos embarazadas. Sí podemos mirar hacia abajo. Aquí, ¿veis? Estamos embarazadas. Lo cual es un poco irónico porque en teoría tenemos 17 años, pero bueno. Ahí con el bebé. Es la primera vez que podemos mirar hacia abajo. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common.
Porque a partir de aquí el juego te empieza a contar todo un poco y ya empieza a darte más señales de que Edith está enojada y... They were both pretty intense. Y aquí está Sam. Ok. Está hacia arriba. Ay no, cógelo. ¿Hacia arriba? Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Mm-hmm. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? It's too early, Dad. Okay. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Aw. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. No sé si le tengo que hacer más fotos a esto o esa otra cosa. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. You don't need to waste any more film on me, kiddo. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn. Great shot, Dawn! Oh no, el selfie. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Vaya forma de morir. O sea,
tu hija dispara un ciervo, vais a haceros una foto porque obviamente el postureo para Instagram es necesario. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Y luego el ciervo tira. Interesante. El oso. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Creo que a este señor le gusta demasiado la taxidermia. No es por decir nada. ¿Aquí puedo hacer algo? No. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, esta puerta estaba un poquito escondida. Vale. O sea, en esta casa tenían acceso por absolutamente todo. After Sam died, my mom and Edie got really close. They both lost a lot. Pero eso los niños no pasen, ¿no? Gregory. Vale, o sea, este es un niño. No, ya me acuerdo de esta historia. Vale. Y esto es un contrato de divorcio. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. ¿Qué? Ay, la ranita. I think he saw things the rest of us don't. Vale, o sea, este es Gregory entonces. No sé si hay que hacer algo más. Ah, eso hay que hacer. Ah, ahora somos la ranita. Back over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Nunca dejes al niño en la bañera que se ahoga. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. Este juego me gusta bastante, la verdad. What his world was like. Un segundito. Ok, ya está. Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Ah, vale, ahora podemos usar esto para ir hacia allí. I know how silly it sounds. Irónico. But I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. I wish he could have told us. I don't want to. About the world he saw. Hey, there's so much I don't understand. About Gregory. About everything. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. Entonces, lo que no entiendo es si el niño And he'd want you to be happy too. o si simplemente muere ahogado. Good luck, Kay. Porque por lo que nos han dado a entender, desaparece debajo de la bañera, pero... no lo sé, bueno, supongo que eso es un enigma que dejan ahí, ¿no? Vale,
sí, yo creo que este vídeo lo dejaré todo en uno mismo, ya que solo nos quedan 3, 4. Sí, lo dejaré todo en el mismo. Así es un poco más fácil para todos. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Vale. Ah, esta es la historia de Gus. Ok. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Me encanta lo de los minijuegos dentro del juego. Y por cierto, también me gusta mucho la muñeca, la pulsera que lleva. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. To make this crime. Es un poco irónico que estemos en una boda y no esté aquí tan pancho. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. Eso no me lo esperaba. Vale. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. O sea, que hubo mucho baile. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't, until we found you. Ok, bueno, la muerte muy trágica. She never talked Esperaba about que him, se lo but llevase Mom el told me viento once con if la I tormenta, was a no boy, que they were viniese going to eso. name me Gus. Pero bueno. Vale, y esto... Okay. No sé si esto es una habitación o My es mom más moved up to the una- loft after her brothers died. Ah, vale, o sea, sí es una habitación. At the time, it was as far away as she could get. Lo cual me parece irónico en una casa extremadamente vertical que una embarazada se meta, ¿no? Pero bueno, da igual. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Hay fotos de estas por todas, por todo. No sé si son desarrolladores, no sé, la verdad. Y ahora... Aquí, vale. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Vale, hemos subido para bajar. Interesante. Vale, ¿y ahora? ¿Ahora hacia dónde hay que ir? La puerta está cerrada, por ahí no es. Supongo que tenemos que bajar, que volver a salir e ir hacia otro sitio, ¿no? ¿O no? Esto está muy callado, algo me dice que no es por aquí, ¿eh? ¿Es por ahí?
sí, es por ahí. ¿Y por dónde es entonces? Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Es lo que digo, hay escenas que simplemente te cambian aunque no hayas pasado, aunque ya hayas pasado por ahí, te siguen cambiando la cámara y parece que es algo nuevo, pero en verdad no. Entonces, si no es por aquí, ¿dónde puede ser? Guardando. Pues no tengo ni idea, porque bajamos. Vamos a volver a subir a ver qué tal. A ver si hay algo. Venga, va. ¿No eran rojos antes? Vale. A ver si se puede hacer algo más por aquí. Sí. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Es que hay veces que los puntos no Louis se ven, was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Vamos, que se amplía la casa hacia arriba y se le construye cosas. And for a while, things were good. Almost normal, but it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Sí, Milton es el artista, vale. Entonces esta historia me gustó bastante. Es un poco larga, para mi gusto, pero está bastante bien. ¿Cómo se llamaba el gato entonces? No puedo bajar. Le he dado clic sin querer. Venga. Aquí podemos ver una pequeña panorámica del resto de la casa. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Vamos. Vale. O sea. Vale, este no es el que yo decía. Sí. Pinta un cuadro. ¿Qué pinta? Pinta una puerta. Y supongo que se va por esa puerta, ¿no? Sí. O sea, en esta casa la gente parece que quiere desaparecer. I was 4 when Milton disappeared. Vale. La música de fondo bastante triste. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Okay. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting Sigo out. diciendo que esto no lo debería hacer una embarazada. Pero bueno. ¿Y ahora hacia dónde hay que ir? Ahora supongo... Vale, hay que subir. O sea, me gusta bastante esta torre. Bastante chula. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. De esta historia también me acuerdo. Es fuertecilla. Las cosas como son. Pero bueno. Sé que esta desarrolladora, sí, ahora cambiando un poco de tema. Tiene un par de juegos más. Uno de ellos creo que es Estoy o algo por el estilo. Dejadme en los comentarios si os gustaría que jugase más juegos de esta desarrolladora. No Lewis's room smelled very, very familiar. La Juana, that part of him lived on. Este juego realmente oí hablar hace un par de años de unos youtubers y todo esto, pero de los otros juegos pues no he oído hablar nada, no sé absolutamente nada, entonces sí que iría más a ciegas, pero tampoco sé si tienen la calidad como para jugarlos.
Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on.
esta niña está disfrutando su trabajo. In Lewisburg, he heard rumors of a Ahora tú puedes elegir en caso de que seamos. handsome queen. Vamos a poner ahí. Creo que siempre tomamos el camino de la reina y no sé si es. The queen was on her own quest for radiant rainbows. O sea, esto es como haz tu propia historia. He followed the sound of her electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Y esta dificultad. Además que no es del todo preciso lo que cuando lo estoy. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Para abrir algunas puertas, por ejemplo antes si bajaba el puente, tenemos que romper o For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. We began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Esta historia es un poco fuerte, la verdad. A ver, sí que es cierto que la de Calvin, que
con el columpio también un poco fuerte. My brother was really cool. Pero esta de aquí, I wish you could have met him. telita. Vale, creo que eso nos queda Don, ¿no? No sé. He was so proud of being Indian. I think for him it was a way to be Indio, el gitano, something vale, sí. other than Ok. just a finch. Antes estaba en plan, ostras, no quiero decir ninguna tontería. Parece que no tiene ninguna tontería. Bien. Supongo que no podemos seguir por aquí. Bueno, vamos entonces. Supongo que no... Es que este juego sigue un camino, pero como estoy constantemente en mi nación la de hacia otro. ¿Ves? Ahí hay un poco. El problema de empezar con este juego es que si no miras en una dirección no sabes hacia dónde tienes que ir. Es decir, no te sale el punto blanco ni todo esto. Y en plan, está bien para la inmersión, ¿no? Pero On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. antes, por ejemplo, She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Y esto creo que es la parte de la madre, ¿no? Que fue al ático. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Sí. Y ahora va a ser mi historia, ¿no? But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. O sea, vale, que vamos a gatas. Ok. Vale, ahora es tiempo de contar nuestra historia. Es un buen final, la verdad. Contando nuestra propia historia, sí, la That whole escribimos last para que, day, supongo, Edie nos just quede watched us pendiente. pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Eddie no quiere irse, es normal. Vale, y ahora somos nosotros Eddie, pero de pequeña. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. ¿Cómo tenemos esto? Opa. Hacia... No. Ah, vale. Hay que mantener pulsado. No me acostumbro a esos controles. Entonces, la madre y The Eddie thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. Así que mal, ¿no? We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Hay una cosa que no entiendo de la madre. O sea, tienes una historia tan trágica en toda tu familia y no le haces caso a lo que está diciendo la abuela. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know,
I've seen that house every day of my life. Me gustaría poder experimentar un poco. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. O sea, supongo que la abuela, por curiosidad, fue y se la llevó una hora. I got turned around. For a while, I wandered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Mejor dicho, sí. Estás tú literalmente yendo hacia la casa antigua. Entonces estás yendo tú. Sanjay era el padre. Things I can't explain. Que es aquí. Pero no conocemos la historia de Sanjay. But that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. Unos cuantos años. Esto ahora podemos girar para las letras. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while. O sea, la historia de la madre. And then she didn't. Que es la única en la que muere en condiciones normales, ¿no? And then I was alone. The last finch left alive. Until I found out about you. Hasta que supe de ti. Claro, esto también es otra. I'm still not sure what to tell you about all this. Tiene 17 años, o al menos eso nos ha dicho al principio, ¿no? If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Entonces murió en el parto. O bueno, no puede haber pasado cualquier cosa realmente. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Vale, o sea, somos el hijo. Es decir, que todo este rato realmente solo hemos sido hijo. O ha sido un recuerdo de mi madre. Está muy bien. Bueno, pues esto ha sido otra mensaje de filch. La verdad es que cada vez que lo juego veo algo nuevo. Me gustaría jugar más juegos de este tipo. Vale, ¿veis?
supongo que esta es la mujer del desarrollador. Podemos pausar el juego porque aquí ya los créditos no nos importan mucho. Comentadme a ver qué os ha parecido el juego. Sí que es cierto que no estoy acostumbrado a hablar en cámara, entonces se me hace un poco complicado. Ya lo dije, cuando estaba haciendo streamings todo era mucho más fácil, estaba leyendo el chat y hablando, pero en juegos así en los que estoy yo solo, pues se me hace un poco más complicado, ¿no? También es cierto, volver a repetir lo de los vídeos. Voy a subir uno por semana. No sé si me dará tiempo subir este hoy, tengo que hacer un par de cosillas, pero creo que sí. Es decir, es un juego, a mí este es un juego que me ha gustado mucho. Volvería a jugarlo, pero más adelante, obviamente. Si queréis, este es un juego realmente que conseguir todos los logros es muy simple, y de hecho lo recomiendo, pero hay algunas cosas un poco tediosas, como por ejemplo pasarte el juego mirando todas y cada una de las mirillas, o hacer la historia de Calvin 2 veces, que para ello simplemente te vienes... Bueno, ahora mismo no, pero hay una escena de repetir, una opción en el menú aquí de repetir historia, y poder repetir la historia de Calvin, entonces no hay problema. Luego hay otra bastante graciosa, que es la escena de Molly, en la que somos el monstruo, que estamos en el barco. Hay un señor borracho que está cantando una canción, pues hay un logro que es literalmente escuchar la canción entera. Entonces, creo que son 2-3 minutos. Se hace un poco tediosa, pero a mí personalmente me gustó bastante. Para la semana que viene me gustaría jugar al Close to the Sun, aunque no tengo muy claro si lo voy a hacer. Hay juegos mejores, ya os lo digo. Close to the Sun es un juego un pelín más... está muy bien visualmente, pero tampoco es que tenga demasiada chicha, ¿vale? Porque aquí al menos te están contando una historia, pero en Close to the Sun es como de exploración, de puzzles. También es un walking simulator, pero es muy parado todo y no lo sé. Supongo que tengo que pensarlo. Pero bueno, también podéis dejarme las sugerencias abajo en los comentarios, y si habéis llegado a esta parte del vídeo, muchas gracias, la verdad. Espero que esta vez no se me acabe la motivación como la última vez, y bueno, ya haré un vídeo de qué es lo que ha pasado y todo esto. Pero bueno, aquí me despido y hasta la próxima.